కదా. నెక్స్ట్ పండుగ ఏంటి? దసరా అయిపోయాక దివాళీ, 20 days అయ్యాక దివాళీ వస్తుంది అనమాట. దివాళీయా? నా ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్. అబ్బో, ఎందుకంత ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్ నీకు? ఎందుకంటే దివాళీ రోజున నేను క్రాకర్స్, పాపర్స్ అవన్నీ కాల్చుకుంటాను. అప్పుడు నువ్వు హౌస్ అంతా బాగా లైట్స్ తోటి బాగా డెకరేట్ చేస్తావు. ఆల్సో నాకు నా ఫేవరెట్ లడ్డు అండ్ గులాబ్ జామ్ చేస్తావు. ఓకే, ఇంకెక్కడికి వెళ్తాం మనం దివాళీ అంటే? లిటిల్ ఇండియా. ఎందుకంటే లిటిల్ ఇండియాలో చాలా షాప్స్ ఉంటాయి. అక్కడ చాలా క్రాకర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. నాకు అక్కడికి వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం. కానీ ఇయర్ మిస్ అవుతాం కదా దివాళీ షాపింగ్ షాప్స్ అన్నీ అక్కడ. అవును, మరి అయినా సరే కాల్చుకుంటాం కదా. కాల్చుకుంటాం. కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి, అన్ని షాప్స్ లేవు కానీ కొన్ని షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. ఓకే, దివాళీ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు? అవును, ఆఫ్ కోర్స్, ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్. అబ్బో, చాలా తెలుసు నీరా నీకు. ఓకే, దివాళీ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నావు చెప్పు ఈసారి. దొరికేసాను. నువ్వే స్వీట్గా చెప్పు. ఓకే, స్వీట్గా చెప్పనా షార్ట్గా చెప్పనా? స్వీట్ అండ్ షార్ట్గా చెప్పనా? ఓకే, దసరా రోజున ఏమవుతుంది, రాముడు రావణ్ణి కిల్ చేసేస్తాడు కదా. దసరా సెలబ్రేషన్ ఎందుకు చేసుకుంటాము? రాముడు రావణ్ణి కిల్ చేసేసాడని మనం దసరా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. కిల్ చేశాక సీతను తీసుకుని రాముడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు అయోధ్య దీపావళి రోజున వస్తాడనమాట. అయోధ్య కింగ్డమ్ ఉంటుంది కదా, వచ్చేస్తాడు. అప్పుడు ప్రజలందరూ అక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ దివాళీ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. అండ్ ఇంకో స్టోరీ కూడా ఉంది. కృష్ణుడు సత్యభామ ఉంటారు కదా, యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు సత్యభామ అక్కడ నరకాసురుడు అనే రాక్షసుని చంపేస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఏమో నరక చతుర్దశి అంటారు. నరకాసురుడు చనిపోయాక నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అందరూ నరకాసురుడు చచ్చిపోయాడన్న హ్యాపీనెస్ని అన్ని దీపాలు వెలిగించి దివాళీ ఫెస్టివల్ కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఆ రోజు లక్ష్మీ పూజ కింద కూడా చాలా మంది చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. మనం ఈవినింగ్ కూడా పూజ చేస్తాను కదా, నేను పూజ చేసుకుని మొత్తం ఇల్లంతా దీపాలు పెట్టుకుంటాం కదా. అందుకని దివాళీ బాగా స్పెషల్ ఫెస్టివల్ అనమాట. మొత్తం ఇండియన్స్ అందరూ మొత్తం ఎక్కడెక్కడున్నా సరే దివాళీ ఫెస్టివల్ మట్టుకు చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ మనకి సింగపూర్లో మనకి హాలిడే వచ్చే ఒకే ఒక ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ఏంటి, దివాళీ. అందుకని మనం దివాళీ చాలా బాగా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా, అదనమాట. ఈ దివాళీకి మనం ఏమైనా స్పెషల్గా చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? ఐడియా సర్జీ. ఏంటి, ఏం ఐడియా వచ్చిందేంటి నీకు? డిఫరెంట్ ల్యాంటర్న్స్, దియాస్ అన్నీ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నార్మల్ దియాస్ చేస్తాం కదా మట్టితోటి, దాన్ని పెయింట్ చేసి చాలా కలర్ఫుల్గా చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు వాటర్ దియాస్ చేస్తాం. ఓ, వాటర్ తోట, సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకా పేపర్ దియాస్. ఓకే, అంటే మనం 3 types ఆఫ్ దియాస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇంత ఆర్ట్ చేయాలి, ఇన్ని దియాస్ చేయాలంటే మనం దియాస్ తెచ్చుకోవాలి, చాలా షాపింగ్ చేయాలి కదా మనం. ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి కదా. అయితే నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేస్తావంటే ఏమేం కావాలి అన్నీ నోట్ చేసుకుని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకో. మనం పాపులర్కి వెళ్ళి ఇండియన్ షాప్కి వెళ్ళి దీపాలు అన్నీ తెచ్చుకుందాం. ఓకేనా? వెళ్ళి రాసుకో. ఓకేనా? అంతలోపల నేను వీళ్ళందరికీ ఒకటి చెప్పేసి వస్తాను. ఓకే. మీ అందరూ ఈ వీడియోని ఎండ్ దాకా చూడండి, మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ మా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి. ఓకేనా? లెట్స్ గో టు షాపింగ్.
Today I'm going to make many diya decorations. I have everything ready here. Let's get started. First, I am decorating the clay lamps. For that, I am using this golden color to paint the lamps. Apply the paint fully without any brown spots. After it dries, paint the lamp for the second time. Then the lamp will look more brighter. I painted two lamps in the same way and dried them. Now, with the help of the earbud and white paint, I am decorating the two lamps. Now I am using blue paint to decorate the petals of the flower. I am using this stone sheet and cutting out stone lines from it. I am sticking the stone lines as a border of my lamps with the glue gun. It makes my lamps more beautiful. Now, both of my golden clay lamps are ready. Now, I am painting clay lamps with blue color. Now, I am using this golden and white paint for decorating the lamp. My clay diyas are ready now. See and look how beautiful they are. Now I am making the paper lamps using blue and red color paper. Now I am going to cut the red color paper into a perfect square. I am cutting the red square paper into 4 equal squares. Cut the small squares into 2 equal triangles. Now I am going to fold the triangle paper front and back each time until the end, like this. Fold it into half and staple it or glue it in the middle. Now the fire part of
the lamp is ready. Take the blue paper and fold it and cut it into 3 equal parts. Take one paper and fold it into half and continue the folding as I am showing. Cut the corner of the paper diagonally. And staple the opposite side. Now the base part of my lamp is ready. Now I'm finished doing all my base parts and fire parts on my lamp. Now I'm using the glue gun to combine both the fire part and the base part of the lamps. Now I am sticking the lamps to a string using glue tag. I am tying a small belt to the end of the string. Yes. Now we completed our paper diyas. Now I'm making water lamps. I'm using these small glasses to make them. I am cutting the disposable plastic cap into circles of size that can fit into my glass. I am using the screwdriver to make a hole inside the plastic cap and inserting a wick into it. I am adding some flower petals and marbles into my glasses to make it more beautiful. Now I am pouring some water into each of my glass. I am pouring more than half of water into each glass. Now I am adding 1 tablespoon of cooking oil into each glass. Now take the plastic circles and place it into the water. Now you can light them up. Wow, they are so beautiful. Now my favorite water lamps are ready. Hope you all like our video. Happy Diwali! If you like this video, please like, share, and if you have not subscribed to our channel, please subscribe. Bye. Thank you for watching.